Papa eya wona waje enu ntisi ye fi akuma nyina mu na se ya da wase a otumfo ne ya nim ewurade ye te ase ne ya wayama ye wa wuye na wado ye doso papa wa mo ade aso ye so Yehowa ya da wase ye ne ewurade ye mofre nyina da wase yani emi anoma da wase wa sorry da wase wa dumayafo nyina da wase Ghana da wase Israel da wase US da wase wa utufu nyina da wase adoye ni mobrokuna wa yeye seti biara no ukita ye mu wuni wani fanyinta ye o ma ye husa wo ka ye ho fisa ye kwaye ni e bae ewrade wo mani nyina ya sonudwe ye ma wa mo efisa wo na wa ye da wase e wa ye do Enti aseda enkan anope bompaya wo Yesu dimu edi dwumadi ahye ono awurade nsa ono a odomo ye da na o se baabi abanu ana ba san hia mo ni dimu no na wo ye mfimfini no ene de yi so egwa ne ye ne de a omfa na egwa ona ana ne ho se ne open function ne din ne onyam empaibo unti ne ye hia mo papa dimu ne ye tiase awurade unti ne ye ba ha yo papa Yesu wo se wasamono yanko ka wasamono e wo wiase amama nyina ewurade dodo no ani won a wo tie ewurade wo ni asamono ewurade ye du bo ni shawonsa ewurade edi hene egwa ne ya wo dia ewurade di hene fade nyina no mu ayante wo ne eni ayati akomato yam eni ayati ayahusa yan eni ayati ade ochieba Yehowa bedum ya na duenso ayemfia won kunim dimu se ewurade bi wo nyame wo pe no When you adwuma se da wase eda wase Yesu Kristo dim ebrei ebe peja ye nyankopon no ne ya hye ne din kronkron ani onyam ne ya ne nku ye onyame na obi amono no bi nso anye no ne ya ne hu ye hu wa ye yie mu anopei ohia se ye beka biribi e de a kire no mo ma yento jomo she ne nyonya yemba bo focus in Yehowa mo ma yento jomo she ne nyonya yemba bo focus in Yehowa hallelujah wa she yesu boya wo baida na basana dinku ni mama ye aparasa wa she yesu boya wo baida na basana dinku ni mama ye o mo ma yento jomo she ne nyonya and Bible focus Yehowa o mo ma yento jomo she ne nyonya esanu and Bible focus Yehowa ampara wa she yesu boya wo baida na basane dinku ni mama ye o wa she yesu boya wo baida na basane dinku ni mama aya paro wa she yesu boya wo baida na basane dinku ni mama aya para wa she yesu boya wo baida na basane dinku ni mama shenyame dia ni onyam ya kanfo kaseye ni emawudi krokro no so efisa ya hwehwe wa urade na urade e wa budomo yen urade e wa boa yen waji afi yourself nsem waji afi trimode fonsem Yehowa wa kasa mayen na urade e moja dia frusani wo yemu a Yehowa ya kasa wo so na wo chen ade enyimara wo ne nkunim de hene no basa hia hene ne wo wachini wani mobini ho oti ase da wahini tuncha da ewrade wahini tuncha da
Osayini wa yini tunchada. Yehowa umanfu shirawo. Owura yakasa uyakasio. Papa yakasa wuti asidada. Papa yakasa won sakrada. And yonyama nkau. And yonyama nkau. Benkumini nifa. Ebueni atoya. Onyami bini watisawo. Wa wafrewo alpha. Wa wafrewo omega. Tete botai. And idaswa unshani wo. Yehowa ye pejao. Dade nyame. Ewurade ye pejao. Israel dom susafo yene. Papa ye pejao. Wa won sakrada biarada. Owura ye pejao. Wenuma samu sisada. Uti mo da. Enani ade ne betutu wo. Yehowa wo ye kese. Onwanwade yefu ni wudin. Onwanwade yefu ni wudin. Wona wutumi pai apuka kasie yimo. Ema yesasa se kese. Ema womanfu ofi. Yehowa ye shira. Ni ayanwanwan na wuye. Ni ayanwanwan kwa na wuye. Ono kwari die sisada. Ewurade ye shira wo. Damsu savu ni ye shira wo. Abusuamu jifu ye shira wo. Ye peja wudin kronkrono. Efse wudin ne tiase. Edi bebre apa embre ya yusha yehu nansu nyame a wo bosro na wo basase yede udino tuntwada Abraham no breso na wo nyame Sarah no breso na wo nyame Hannah no breso na wo nyame Maki no breso na wo nyame Yabu no breso na wo nyame Yabriso su wo nyame Yehowa yeshira ya wa ye atoso eni onyame kan yentumi fo obi nto emano enyi enka ogwamano hallelujah moma Yesu dinoso ana wedding kone Christo asafoma Christo asafoma emo bosema yenkradofno anyonyamo ka ogamano Christo asafoma Christo asafo wadi kunimo mose maye aya para anyonyamo ka ogamano Christo asafoma Christo asafoma mose maye yinino anyonyam ka ogamano wedding kuni mamaye hallelujah hallelujah Yesu Christ dinkone wedding kuni mamaye hallelujah Yesu Christ dinkone wedding kuni mamaye hallelujah Yesu Christ dinkone yankoso shene mi onyam fisa wedding kuni amaye ye peja wudin kronkron no ya kase edom so safo hene eni onyam enka wudin papa eni onyam enka wudin Ewurade eni onyam enka wudin ye boye mu asema adini di nyira ma okrunkron ni eni onyam hene oti ahimwa kokro so okrunkron ni eni onyam hene abafo pimpim atwa wahia okrunkron ni awoti ase owura won sakrada eni onyam enka papa ya ni abafo pimpim ebomu enkase ni di eni onyam enka wudin kronkron no Ewurade ye shira wudin ya kasa wo ya kase benkumini nifa yakasa wo yakase ebueni
totoye yakasa wo yakase papa wo yakase hinani yade ne batoto ho hinani yabakaso ne wose Yehowa bi ni ho udemufo jiwaya yio papa jo kamfo awrade ji woni dio awrade asawo Yehowa fata wo anya dua bio anya nsuo bio anya buo bio awrade wunkuto apa wunkuto ayo ni pabi na waye wunkuto ni adi ni diema yama wa mo ajumaso wa waye hunti enkwa wa toche yenti owura yama wa mo owura ya kamfo owura ya kamfo ye shrawde kokko if so buta bi ni ho say ye nyankopon awurade owura bi ni ho say ye nyankopon awurade ohine bi ni ho say ye nyankopon eni onyamankan eni onyamankan eni onyamankan onyama hye oso ni asasi titrene nyame ani wo ni awaya doso titrene nyame ni wo ni awaya doso Yesu mo ni awaya doso hallelujah Yesu mo ni awaya doso ayambaro tete trene adamane ane opo adi awaya do tete trene nyame o ni awaya ohimpon a wahini da wabeti so udini da eja asomdwe hinenen unkuto ni ofutufu a wodamufu a wansi dan a ne oyedwuma no oye ne kwa ya jiwudi yenimudi sa wodi ye ne ye nwanwanko ha na papa wo ye ene bre yinso wo manfo wo na ase ya etwa wo hwa wo kwan se wo a woti wagom udi wo hene na wo bedi akosi asem ye nhia mudi so obami ye ho nsa e wo Yesu dim amen amen eto aso eda nyametumfo kese no ase wo empempenso a onam ne dom na humobro na yemiye ne fa ahodie eso ama yen adui nyame ahotefo ne nyame manma sene edi kai ebom kase se Pentecost hour and you didn't name the City of David radio so Abraham war Israel the Church of Pentecost wo Israel ne days and kwagin semwe Abraham nyame ahotefo amen epese sene ya bo kase baby a obia no tweben wa fidie na utie nyame nkwagin semo a ede ogie ne fa ahodie ene nkwa ebre onipa Bible says muhu no kre no ebe mamo aya adehie amen nyame asemo a ema onipa efi nkwaye mu na obeye odehie ena no pay nyame nam na dom so ede breye amen ye studio ha no sene ye bom kase bio no ye ma me Frisia abasama no ene di enim na ye sorry erade de nyame ase ela chajumo enso so ewo ye studio ha nia anopay wo chinchim ye mfidie na otutu niema nyina yie ama yen ye evangelist Isaac Kwabi na anopay ni aso erade nyankopon ni se odi nyankopon asem ebre yen ye yensomafo Apostle Raymond Ode ono na anopay nyamede nsem ahye nanum a ode breye obey mama ye nyina yenka amen kese pa amen praise the Lord hallelujah odom ya sunjue fi nyame agya oba ene okonkron enka mu nyina amen no penso de nyame ase wo kwanya kese a ode ama yense yenam yemfa sa kwan so nhia wo kasafidi so yemfa nyame asema ema nkwa nyame asema ade abotoye mba nyame asema
ɛde fa ahodie bere nipa no yɛmfa ɛbrɛ wo nyame asɛm a sɛ wohu a na wo sa ka obi ntimi nsisi na afei ɛdi w'anim kɔ daa nkwa mu nso ɛno na nɔpa yi yɛde ne brɛ wo yɛasɛm a yɛbɛkyɛ nɔpa yi no baabi awɔ biara no ɛte sɛ Pentecost Israel ɛna yɛde nyame asɛm brɛ sɛnea elder dwuma a ɔmmɔdere ti anɔpa yi dwumadie no ɛkaeɛ no dwumadie no anaasɛ nyame asɛm no ɛti ɛda so no sɛ momma yɛnhyɛn apon teatea no mu momma yɛnhyɛn apon teatea no mu adwapofoɔ bɛka sɛ monhyɛn ɔpo hiahia no mu ɛna mfantefoɔ nso bɛka sɛ momma yɛnhyɛn ɔpono a ɔyɛ ketewa baa no mu enti the way you would want to call it no it's entirely up to you. The English will say that enter the narrow gate. You know here some no as a panisani Matthew Chiroma yeno. Eti Elson. Yi mudu ni ansani edunai no. You best let mama me Felicia. I can carry my kakra. Me can carry as a panisani Matthew Chiroma. Eti Elson. Ni chiche mudu mi ansa eni dunai no. Monshe opon tiatia no mu na opon a eso ne okwan a etrew no ne nea ekọ oseye mu no na won a wo hye mu no ye pii na opon tiatia ne okwan hihia no ene nea ekọ enkwa mu na won a wo hu no sa amen amen anapai onua ne wate no ɔse yɛnhyɛn ɔpo teatea no ɔpo teatea no yɛnhyɛn mu ɛkwan mmienu no de asi ani so anɔpa yi ɛkwan yɛ ɛso na ɛtrɛ na duduo ɛhyɛ mu na ɛkwan nso a ɛyɛ teatea na ɛyɛ ɔpo nso a ɛyɛ hiahia ɛkwan no yɛ teatea ne po nso ɛyɛ hiahia kyɛ sɛ very narrow na Bible sɛ saa ɔkwan hiahia no okwan a ɛyɛ teatea ne ɔpo hiahia no wɔn a wɔhu no ɛyɛ nipa kakra bi na kwan a so na tere na ɛban ne deɛ wɔn a wɔhyɛ mu ne wɔn nipa wɔhu no deɛ wɔn dɔɔso bebree mu na mmom otu yɛn fo sɛ anka yɛbɛhyɛn ɔpo a ɛyɛ teatea no mu Yesu ankasa na ɛkasa yi na okenkan Matthew asɛmpa no eti nso a yɛhunu Yesu a odu eti yi mu du mmiɛnsa ne du nan no ɔka apu hiahia anase okwan a ɛyɛ teatea no ɔka ho asɛm na yɛbɛsɛ bisa sɛ emu deɛ hin na no pɛ wopɛ sɛ wofa emu deɛ hin na pɛ sɛ wofa baabi no ɔka duapa ne duabɔne na obi sɛ emu deɛ wahin na woyɛ ana ɔka agidie asomfo anase asuafoɔ ɛne wɔn a wɔkata wɔn nimpa akyerɛ kisosum a emu ahoɔden de watwe afi mu na obi sɛ emu deɛ hin na wowɔ ana ɔsɛ aka kasa bi sɛ asase a ɛwɔ nyina so papa ɛne asase a ne nyina so no ɛwo so emu deɛ he so na wusi wudan na ha yi no mɛka mu baako pasɛm deɛ di kan na mma yɛka ho a na yɛbɛka mu asɛm Bible kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ ɛkwan mmienu saa nsɛm a Yesu ka yi nneɛma mmiɛnsa pɛ na mpɛ sɛ ne wokyɛ wɔ mu na deɛ di kan no yɛnhwɛ Bible kyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ kwan mmienu na saa kwan mmienu no baako de yɛkɔ daa nkwam na baako de yɛkɔ daa ɔsɛ yie mu. It's a choice that one has to make. Enti gate biara nipa fam no ɛwɔ baabi a bi kɔ bie wobie pon a apon bi a bɛbie ana kwan bi a bɛfa so no ɛwɔ na wie yɛ boni sɛ every gate or every road has a destination. Enti wo destination a wokɔ no ɛno deɛ wahi akwan a ɛso na ɛtrɛ na ɛban no yɛse ɛde nipa kɔ daa sɛ yie mu ɛna kwan a ɛyɛ teatea ne hiahia no nso ɛde nipa kɔ daa nkwam. Enti emu saa kwan mmienu hefa na wonam anɔpa yi bɛbɛ sɛ wote aseɛ sɛ ɔsoro a yɛfrɛ no heaven no ɛyɛ reality ɛyɛ ade a ɛyɛ ɛwɔ hɔ ebinom wɔ hɔ no a ɔmadwene mu sɛ ɛyɛ symbol bi anaasɛ ɛyɛ kasakoa bi ho asɛm ne yɛka onuanom wohwɛ nyame asɛm mu a heaven wɔ hɔ ɛna hell nso wɔ hɔ
na nipa brabo obo asase su bia no awieye no ana bɛkyerɛ na wawieye no sɛnea wo sɛ wokata no saa na woda abrabɔ no sɛnea wobɔ no fa no ana bɛkyerɛ baabi a wobɛkɔ ebi mo hɔ wɔn pɛtɛ sɛ wɔpɛtɛ saa asɛm because wabrabɔ a wɔwɔ nti the word hell becomes offensive in their ears ɔtekora no buafu. I understand the reason why people do that because it is frightening and difficult thing to contemplate. Say, baby, or ma, I ojama new kruma na I say him. Enu say ah, na nyame a so your don, e den ana ne ma wa wo no, wo de wo meko ojam. Nyame mfa ne ba bia ngoto jam. Ofa nyame asam na odi Yesu Kristo dia. Wo ba ye Nyankopɔn ba. Nyame do wo odo bia. Na mom se wo fa no asam na wo ba ye Kristo ni a. Unya wo fofura ya wo foforo na no uye nyame benti nyame hwase wo beko jam na mo so afa nyame na se wo bo obra bia ya wo ba yo bronsamba obronsam so de oyango tamfo nse wo ba yo bronsamba pe no be ne nyame ntan wo na wo na watan nyankopon nyame hwase ye ga ye kwa ye ba nyina no ba san adwene na be di na chi debiri ba wo bobu wiase nyina atan a day is coming that is the judgment day. And the verdict of our lives will be given on that day. And nobody can argue with God and tell God that no, I did this. He can argue with the lawyer, but cannot argue with the judge. No, I want to tell you that every gate has a specific destination. The gate takes a specific choice, a narrow choice in order to enter through it. The road takes a specific choice, a narrow choice in order to travel it. On the other hand, Jesus says that the gate and the road to destruction is wide and broad and it's easy. Onipa doors e mo abrabon so de the mo abrabon nya dem kra e mo abrabon no oba nipa fam ede wona makono asese mo ahu a na wonim me na me na me say. The wide gate and the broad path has least resistance. And no, akukuhia se bi anim. Popo ni nsanye bi anim. Your friend will be easy life. And that seems natural for everybody to go through it. It is the road that accommodates every belief, every philosophy, every lifestyle, every degree of religion, and every degree of devotion. Fanatism to Etianism. I didn't know to that's a new money. They will a who bonnet say a yepa in a who papa say yet. Nipa or you have some fat or by here. One hour numb or quite a television so when you number 2 will be a near be a fan of you numerati. Amen. Sa quite Catriano are from 4 I would do 4. For drug dealers, drug abusers, drug peddlers, for LGBTQs, lesbians, gays, bisexual, transgender, queer people, among this suicide, rape. One jingle for you, more jingle for Kunum. One of Sudin more. It's a broad way, and once you enter it. So once a crowd you free more. When you tell no general say I'm on the 1 second after you draw your last breath, you will see that heaven is real and hell is also real. Our destiny is dependent on how we live our life on this earth. I've said it. Our destiny, whether it will be eternal life or eternal destruction, the eternal destination, it will stretch out before us when we leave this world to the other side of the world. I want to know what size. And no, not make us or in PWC America. Usikania, look at some back and Wasam. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Sikania and the Guinea Divas. And not only Lazarus. A Wasam, Namika, Namichimu, heaven and hell.
Classical Pentecostals no ye ditum say you heaven the hell wo. It's not ya chirem heaven the heaven and the hell. The no Pierre no blisi no emrante no mabawa na do so pa wo. Na asem wie ya me say na what him din. So no be I hear the size. Yeah. Obi a help you jina. Enti the obi abeye no will be stretched before you. But the choice you make here determines where to go. The choice you make on this earth determines where you go. But the choice we made in this life, you cannot change it when you leave this life. There's no chance to redo it. And it's a will be here, Sabre and the Sawi. Sabre ni odom brema. Sabre ni kwaje puma. E bi no de asore ko ni nyam so pakata oboni. And also wonam akwa kese no so. Waka I say don't judge me. What you are saying is not fair. It sounds offensive to you. And that is exactly what Jesus Christ is saying. Jesus Christ is saying, as one making the end, it must sound offensive, but it's a warning to you. Yeah. Jesus is not trying to spare your feelings. He is trying to spare your life. Yes, and your feelings and no spare. He wants to spare your life. He doesn't want to save your feelings. He wants to save your life. Yeah. And no, yeah. Who go hospital? Not Dr. Mo Adura. Who know the senior Adura Yatro? Science will never send me a motto the Jesus medicine bottle. What for the senior Yatro? Sada Yensu so, or Namna Samso, actually a quaya, young fat, and Moya Bra. So, per se, would be one night to send in the Yasamaka. Sa Upasa Hotawa. Dr. Mo Aduna, Ubano send you Wakanafa. It's only him. A drawer or the man or the obey. Enti, yes, I catch it and say, you know, quite maybe a fast about in chain. A crime back up, and yet, but there are no two ways to go to heaven. There is only one way to heaven, and that is the narrow way or the narrow gate. It is available and open to everybody if you want to choose that path and enter. It's available. Nebom se wo fosa akwa no so dia ane abrabo boni bia e wasa asisu na so ototwene na fa abrabo papa amen. Times people may decide that ono onam apankese no so ono onam kwaketo no so ne nansia and it means that you have not made a choice. And if you don't make a choice, it means that you have decided. Not making a choice itself is a choice. Not making a choice itself is a choice. That means that you have decided not to make any choice. So it's a choice on your own. And it will lead you to a destination that you don't want. A destruction destination. The other thing you know, Jesus is the narrow gate and the narrow way that leads to eternal life. The Messiah say, yes, I know yeah, a quite here and a quite theatre, any upon here, yes. Now, not that they never call down them. Oh, in God, John, edu, you won't soon go see a dinner. I said, no, no, say, many of dying, many upon I am the gate to the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes not only to steal and to destroy, but I have come to give you life and give you more abundantly. Amen. Hallelujah. Amen. I know yes, you can say only upon no, only a kind of. Now, don't be a fan of some many down. I'll say, before the kind by ye, so no your pono, never a giant pono empty one. No, a kind of. You are funny mono benyanka. Hallelujah. Amen. Now, offer the more Uber Quaba, our subject. Amen. So, if you ma this Obaba yet no Kumu say, Namidia me buy ye, Namimamonka, and a subject. Hallelujah. Amen. Okay, game.
Yohane asampa ti do na yimu nsia na Jesus say mene nokore mene okwan nokore ne nkwa no obi nkwaja ne nkyɛn Jesus anam no so enti abraba wo Yesu mu a sɛ wonam no so a Yesu abraba wo yi ato wo sɛ yɛmmɔ ɛno ne yɛhwɛ kwan sɛ obi oba Yesu nkyɛn no bɔbɔ sa abraba yi. He is the only way to eternal life. There is no other way. Not because God wants us to make things hard for people or make it hard for sinners to be saved. But what God wants us is that Obia be huru kwan ba akopɛ na wotimi afa so. Nyame akwan ba akopɛ na wabato wo sɛ enipa betimi a ontimi nya kwan mienu. E kwan ba akɔ. And so ofa so wo dan kwan. Amen. Hallelujah. Amen. Na so ontimi afa sa kwan so dia and na wa ujejeje ntia na pay no. We are telling you the salvation message. You can't quite just say, "Young man, say, over 5 years, over 19 mu, not some better mu, not the year, I only year." The only way God could remain just and justify us was for His righteous judgment to be poured out through His Son, and who was uniquely qualified as the Son of God and the Son of Man, who stand in our place, condemned. What can take away our sins? Nothing but the blood of Jesus. The Nyame ba say, "O man ni ba Yesu Kristo pe." Ebe gina mu ma yen, owu ye, no sorry, no fire your body. Your body no so you no fire. Dai de tibi your body ho. Bibie de waje say Yesu di moja no, na be pedi pa body free ho. Amen. And if you reject Jesus, we are left to carry our sins and the weight of our guilt before God and ourselves. So who put Yesu a wo body ade so a aso Yesu ha so abasio. Amen. Also who mo ma yadwuma bre mo ma so mo so bre no mo ma me nkyɛn ma mo ma homgye ni mo na homgye wo it is all person wo fa kwa hian so abra no basio no so wo ukom be yo hare ni wotimi afa ekwan tietia ene opo hian no mu. Hallelujah. Amen. You was sampa de ma asampa no say Yesu twebo ha na se ono anye kwan no ono no kware no ono no nkwa no obi nkwaja ne nkyɛn so na so na saa kwan no ɔse yɛ tiatia na ehia akwan kuwa aka nyina no ɛyɛ akrɔfo kwan ɛmfa nkɔ yie ɛyɛ odwotwafo kwan na sɛ ɔfa ɔno so a ebe wie o yie. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu kwan no ɔkyɛn no aso kwan na yɛ na mopo wɔ so ɛsane wɔ mu deɛ ɛyɛ edu bi ha na ɛyɛ nipa fam ɛdim nanso ɔso ahini no yɛfa na blande so. The choice we have to make whether for Christ or not, once we die, the second after our death, there's no more choice to make. We are left with the consequences of our choice for eternity. So uka wani go so boom na nyame ho mi firi mu a wo ye hwe ye ye bio se nya obo abra bo asase so no e ho na do beko and this wo de wo to Jesus so na wo di na chidi a ene na nkwaje aye wo de a. There are two only possible ways I've talked to you about, and the option is yours, either to choose which of them you want to go. The two choices I've outlined to you this morning. Sir, faith in Christ leads to eternal life. Everything else leads to destruction. If you have never received Christ as your Lord and Savior, I urge you with all my heart this morning not to put him off, but to allow him and let him in into your life. Amen. If you don't know when the last second will come, I want to tell you, you can come anytime, any day, any moment. No one knows the day of the hour but Jesus alone. At the close of this message, I want to offer you an opportunity to pray with you. Ubetimi afa Yesu ayo kra de nkwane waru ade se wonya nya amede a se wonya Yesu so na wo bra bo no bo ni bira bira nso a me ba chawo sakra nwa no pay. Amen. E mo bra bo ni bira bira na kwan ni pe de wo ho. Amen. Either say ubeko heaven and ubeko hell. The narrow way of following Jesus is free by his heart. E kwan tietia ni opuhiehia no a ye di Yesu echi no
yam tiaka what the chakwa what the chakwa nemum asofa no esan se nhye wo so nti ya di mebinom. There is nothing we could do. There is nothing one could do to earn salvation. It's a free gift, but it's only found in Jesus. Amen. Following him is not easy. Who the years were chino? And you better say because he was a season no. Me ati honam bia yi mu no. Honhom no akutia honam no. Ana honam su kumtia honhom no. Enti ye was a season no. Niam bi wo honam a wonti ase da. Kwesi e bepie onmo hebo na nim. Hallelujah. Enti anu nti ne ye ka fo kira say akwan nyeri pa na wo ho. Ane say wo ba fa kwan hihia no. Ane opo tietie no. Ana say akwan kese ane opo kakra aba ne no so. Na no ane ko nkwadim. Okay, Isaiah chapter 5 verse 14. Osi amra asamando wa bie ne num tetere. Hwe kwan meni dipa abonefo. Wa bie ne num tetere. Anra they can ho asem ne bro for kasa say the grave is licking its lips in anticipation and he has opened his mouth wide swallowing those who are sinners. Nam say yasempa the Isaiah na bi na bi ohu ye no no and o kan ho asem. Being a Christian isn't just going to church or just giving some few shekels or pound sterling or dollars, but it's a commitment to eternal life. And as a to say we make am be bi abonim first time be bonim praise God, I'm born again sense a year pass on but anyam na just say you're born again. Born again ni abramo pa me yi a kire na just say we are foforo. He's not posting the Christian sticker in my car. No. Being a Christian is following Jesus day by day, moment by moment, hour by hour, second by second. Our salvation is free. But being a Christian doesn't mean that we are free to live any way we want. Jesus calls on us to live in a way that pleases and glorifies him. Glorifies it. That's right. We are not free to live that life that smells pride, arrogance, and dishonesty, for unforgiveness and bitterness. You can say, you better say about Brabobia, sir, you did Ahumaswa, and you answer dear, no credit any home. Men fan check, Yaudie, Niama Basa, Obi Jobi Kum, Obi El Kunipa, and Yakodisi draw. Just a Obi, friend who Christoni, and so Otimi Bokrano, I also wait a Jumasam. Mindu Obi Dingo, say Opasa, when you are Jumasam of the share, a Jumasam. Christoni, when Mama one, who was years of 4. So for the year, Dino, but you will be a list of 4. Because Bible says, if you're in your son 9, our team, Oka from the new one. One of our friends are Levite, would you name him there? Sana young Sue Janiam name there, young Pondman. As of the day, young Pondman. Sent to you and Yami was so afraid if you small bunny hair would, or friend, but or he has to go my offer idea. And so Yamia for all dear, wouldn't need a Jumamura and a Yamasumrango. But you'll be so be at his idea. Mama, King Galatians chapter 5, verse 19 to 21. No, my young share, Abrabofua, Jamaican was and say, Yay, near Fat Babasono. You can cafe Galati for Homano, 18 no, in Chichamudon Cron, Ecosi Ediono, Edionubaco. Now, Honam Yumano died deep fe, any agama more. Efi, ahoshi, abosonson, eduto, otan, akaye, ahoyao, ebufu, etutu, kunsum, mpapemu, nitai, asabo, agobone, nini etete sa. Eyinum ho na me bom kokko.
Sanya me bomb koko kan no. Sa won a wo ye sa ne emayi. Renya Onyankopon ahene. Amen. Amen. Oso wo ye sa ne ma wo bobo su nyina kuzu papa se ne ye boy na mama akan trona amaye no. Na me se wo hu se enya masem na mo fi na bi asem mu. Enti wo mo bo sa abre ni ose wo re yi shen Onyankopon ahene mu. Enti menia wo dia hwe bi wakaka ne do so pa hwe bi ya wo nyina wo na twu hu fi mu. Yesu ka asem bi Matthew asem pa na asem mo se ne Matthew troma yin. Eti dunsia yimu dunai ekono oka che na suafo no se so bi bedi machi a ese opa no hunu wiase achi na ofo na sendua na obedi machi obi opa se oje ne nkwa no 25 no obi opa se oje ne nkwa no oba hwe na obi a ne nkwa be fi ne nsa no so o ne nsa beka hallelujah hallelujah amen ana osi so ni penye wiase sika pimpim nyina na nya wiase nim na ohwe no kra dem fa so de and owo na verse 27 say the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and he will reward each person according to what he has done. Also baba no baba won ni na jani onyamu oni na bofo nyina na baba na obomo nipa bia no de oni nam nipa bia so ye no ode baba no ndi papa oboni o nia wo ye wasase no sui no Yesu ode wo ho akatua ebeba enti o ka tere nse ye ni nachi ni mfu asebia eno no awurade asebia o yetimi so no asebia no eyen obia oba Yesu nchen bia no di nachi na fo asebia so a hallelujah amen. Ohunam nyumenyi nara yo. Ohunam nyumenyi na yo. Yemenyi na yenkwa ni asumujie. Ohunam nyumenyi nara yo. And yemenyi nara yenkwa ni asumujie ohunam nyumenyi nara yo. Hallelujah. Amen. We have to die daily to our pride, to bitterness, to hatred. Forgive the way Jesus forgave. It is a hard path, but it's a wonderful path that we need to take. Beloved, we can Galatians chapter 5 verse 22. Uswa. Atreye kwan hia no so. Abrabo. Asna huhu mabani odo. Enije, asudue, abuluchare, ayemie, papaye, didie, ojo, eninda ho. No chayen say, mrabi emu eyinom. Hallelujah. Amen. Asi mrabi emu eyinom. Na okọ verse 24 na asi na won a woye awurade dia no wo bo wo kono ene watenka ene bone panyina asendue mbodua no so na verse 25 no say yeti ase ohun mu a mumye ni huhum no ne kire na kwankire no aso maya nya ho sisifo evufufu yabo me yantenta ye ho entwa ye 19 anuanom ehini nyame asem ani ma ono pai ne asawra de kwan se wo bati ne akan ase no wannante se Kristo ni wannante abobra you see asete ni abrabo imu no all roads akwan bi ase na mekan no e de wo kwa baabi enti ahin na wo kwa do pai ye bose bisa wo no se wo fa Yesu Kristo nya okra je nkwa ne wawurade a ya ni wabɔ mpa sisi ya mafa Yesu Kristo no ayo nka no wura se ne kan ye no because you say wonye choice bia na is a choice on its own. So for Yeshua, he will lift the burden of sin, emptiness, guilt, shame, meaningless, hopelessness off your shoulder. And pay Yeshua has obejo. Amen. Ebi no bra bono wa chima bra bono to your friend be coasting and I say autopiloting. The information bobo bia no de akire. Sa de bi no bra boye.
Your bomb bias is a son of Bramotia. Number running chain. Judgment Day is the final day of reckoning when God will settle accounts, judging sin and rewarding faith. God will judge sin and reward faith. And the Adisam, it's a you do 90 do no. I think Shira and then near wow crow Nata be Ogama Mojan. One or more coins that were best saying Okro Papadumu. Na kronomu aba watibiadi amen sa abanum eye dankwa amen na krona chi no aho ana akraman ani won a woye abone adwomanmofo adutufo awudifo abosonsomfo wogu won a wodi dro wogu entini nia krona chi no ntaka sa asebi de bia se krona chi no sa abrabo egu na obi wa sorry dem na make can say krona chi no awon say for adutufo ayo say pastor type person asa make no me ko na beja wa here hey o can serious ma fe di obi hu say one years asa make beja sorry na say wunti so we beja sorry na say make no krona jibro kan make na jibro voka o ti aso dem ho na so asaba ya ka no the position no and the other August I'm just asking I so for proba ewo no in 20 Philippians chapter 4 verse 8 preacher said the dia che kra na nuanom nia eya no kware nia ye adetrene nia eya ade a ehote nia eya odo nia ase woni je ho no se bibi wo ho no a eya papa a chance so no na se yafa following brothers and sisters what is true, what is noble, what is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Yakoi yeni nyamejao na yasema ya kan say sawa ha na so mfa Yesu Kristo nyo kraje nkwane wa wurade a ya pese ya no bompai na odi ohoma Yesu na obajo no sakra wa brabo sawo ya Kristo ni nso na wo brabo biara nso a minia dwane jo kra nkwane na dey makao sidio ha na makao ma bibebre nso makase bia say COVID-19 yi eye atemu anyame e dia be dipa so se nyame hwe kwan se dipa di beba de so nyame mpa moni fo ni wo it is all hwese yin na be seka ya dwene anapa yi enter the narrow gate and walk on the narrow path. Hwese the broad way and the broad gate that leads to destruction on fa ho na be se opo ehihe no emu abrabo no enye freeze a nanso ena de konkom it is a offer sa akwantiatia ne okwahihe no e be sibiye and that you be share heaven I want to person be share I want to have a date with you in heaven so let us all meet Jesus there amen so unye Kristo ni a unye mfa Yesu nye wakraje nkwa kasase ni mechi me say Yesu Kristo Nyankopon ba na me boni nti no be wuye ti na dey inu abodi a hye me fa Yesu Kristo ye me kraje nkwa ni mawurade menene menanti me nkwa da nyina nti Awurade boa me so abo sampa yi a nyame agyo amen afi ye bompa de dudu obo sampa yi na hye Awurade nsa esese Awurade bobo ho ma be kra won so ni mpa no dum eni gurudi abre won se wonnam na se utie ye se wotikam na se utie be bia wo bia se wo fie be bia wo bia utie no se wa kan gidi o Awurade mo anan prempren nyame agyo amen afi ye bompa se nyame ne nsa meka wo ho yosuro agu mu na wati nyame ase na nanti wo pomhehie no nyame mo ahode ni mu aka de wo nguru emabutu sisesi a amen na onhisa metimi nanti na dankwa waka ho asebi enya wo dia nyame ahwi wo afi ogyam e de waba dankwa se Awurade mo no no mo no nti nanu nhyɛ wo Yesu di mu amen amen Maminya dewo ora maminya dewo Jesus
mamenye dewo ura mamenye dewo Jesus mikasa mabrabo manamuntu ina wa feni weni onyamadio mamenye dewo Mikasa mabrabo manamuntu mina wa feni weni onyamadio o mamenye dewo ura mamenye dewo Nyame mane nyame ahotefo waka nia eyepa akyere amen ode ekwan mienu na asie ni so okwan ya yehia a eko nyankopon enche ekwan kese a emukyere enigye wom ahotom na eko obonsam ejem Solomon yansafo eka asem bi se ewo kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so nanso na wieye no eyi owuo ekwan yetie nyame asem na omaye hu se ekwan ni emienu entumi nkoba se nipa baako obetumi afa ekwan mienu no so at the same time entumi nye possible edenara baako mu na wonnam sesei minim nia anopa wonamu sa wonnam ekwan hiehia no dia ene na wonnam kwan a okọ ajo nyankopon che amen na sa wonnam kwan kese na emu abrabo fi emu ne fi emu nante fi mu na wonnam dia ene na okọ obonsam je anopa wo ankasa obesi ginaye ama wo ho bra ye no bo mpa yetia wai enyo obi na lecture on aye nemom enke empire ne se obefiri kwa nkesie no na waba kwa hihia ede odipa kọ da enkum wachire ye na brabo ne ye suban a se obi nam kwan hihia no mu a obo ene wachire ye abrabo nso so obi nam kwan kesie no mu a obo anopai ye empire mo no ye hwewrade ye nyankopon se sie nam kwan kesie no mu a ontwe ensi kwa hihia no mu wo musie nam anigye mu ye nam ahotom de nanso ede ye bekọ seye mu ye bọ mpaye se erade soye mu na agie mfiri kwan kesie mu na fa ye mbra ekwan hihia mu ba bia obi a mepese oni ye mbom na ye bọ mpaye bi ono na bọ mpaye erade ye da wase anopai you are so dien mo nyam ekanfo say anopai wona mwadom so na wadai ekwan mienu edi akyere ye Watch and say you were quite here or you were quite see as so. We are seeing the baby and I'm quite see anymore. And some say, I'm quite see when at the end, airport say you. I will radiano pay a bomb pie. Brian, who am Brian, who am Bonnie, Brian, who is seen to yes, also rather by Chie, a free quite now the air sequence here. Am I to me and until I can pin when you're knowing him? I will radi abrabo biara suben biara yeti. Onam nyuma biara ye namu. Onam nyuma biara ye faso. I no ti radi edi ye ko say you. Yes, so na mon kon say. Die mfiri mo na fi ye nsi okwai kese okwai yen. Ah, radi ye ho di ntumi nyanse ntumi. Why ye neka ye ho na dum ye. Radi boy ye. Etoda namfo, etoda abusia, etoda asetrema ho anti. Hey, and I'm quite kissing you. When I'm a conunti, you are the name of a quite kissing you. Vampire show your monk close, you are the proper boy. Now be so you. Now the other four quite here. They are for pure young wedding. I will rather boy, I will rather boy. No, Thomas, beside yes to say. A rather society, any tray acquiring.
minimum ye ba bia no pa ya beduru no se Ewurade kyerɛ yɛn okwan ba yɛn nante wo kwa mu na Yesu da ne ho de se meme ne okwan no no kore ne enkwa obi bia ni ho a o wi ase opese okɔ Nyankopɔn nkyɛ ya obetumi afa kwan kɛse no makomu da Nemo obi biara ofa kwan hiehia Yesu kwai no mu no enumu ena obetuma fa so na saa kwai no mu fa yiden ni so tie wo mu awroho tie ewo mu eduba bia betuma fa nguasie mu eduba bia betuma fa kasetie mu nanso ye nam saa kwai so ekọ adwo Nyankopɔn nche ye bompa ye se Ewurade hye ye de ama yampa ba wo saa kwai so ama etumi afa kwai so akosi awieye ekuku hwiase otai amane esu dadwene eka amanuhunu yenam ya wiemu de nanso ne ekọ bra yenam kwan hiehie mu ye bo pa se Ewurade fa na dom eni tumi nnom ye ama yetumi afa saa kwai mu akosi awieye bi ore ne bompa ye bi ore ne bompa ye Ewurade ye bompa ye woni ahoden Ewurade woni ani da so Ewurade okwan hiehie mu fa ye de enkase wo mu enire wo mu emu ankitu abekika ye wo mu nanso Ewurade o hye ye se ye mfa mu die Ewurade ye bompa ye so anu pa se Ewurade ba hye ya ahoden now nam sa wodi tumi so ba me ya fa kwan hiehie so me tire be pie mu nyame wani Ewurade be biara emia ye bra ye nam kwan hiehie mu ya wi ahodo ye tintimi ye so enuguase azo ne tu ye so Ewurade ye bompai akotra ye namu suye ye namu awo akwa ye namu Ewurade ni nyina ne se ye pese ye fa kwan hiehie mu ye fa pie mu nyame wani Ewurade Ewurade buaye woni ya ho ode Ewurade ye dia yentwe fa kwa yi mu Ewurade peda ye Yesu nsaye mu Ewurade Yesu nsaye mu Ewurade Yesu nsaye mu ama yetwe fa kwa hiehie mu akosi awieye Ewurade dom ye ne buaye Ewurade ka ho ode ne be ye kwa hiehie no no otai amane na kwa nkese no mu de edu ba bi anigye wo mu adefedefe wo mu na saa ye fa saa kwa isu a ede ye koda oseye mu na ye woda oseye ho ene ye woda enkwa enso wo ho na anopai ye mpa ye nse nke Ewurade beboa ne yakoda enkwam amen o mai konkre ejo Nyankopɔn asiesia hallelujah eye nigye asumdie man a nipa betre mu da prema eye nigye da nya ye fam owiase eye osun ni amane yi debi beba Bible so obepi pawo ya niwa mu diso na gise yakopie e wo saa emonyam kremu eho na ejo Nyankopɔn asiesia ama ne ma ahotefo na anopai awiei enka mempa ye ne se ye nyina be hia mu e wo ho ye mpa ye twato ne se aw Ewurade ye mmere ye mbrenti ya ne kondo kwan kesie no mu na ye show se anopa ba hye den amen won konko tumi ne na ho odin mu ama ye tumi atwa fa niema e ma ye tumi kondo na ye kodi kwan kesie mu Ewurade hye den Ewurade hye ma ye hia ya me ho odin Ewurade bompa se Ewurade hye me ma 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 bi hia ho odin bi hia otumi bi hia basa kese no Ewurade hia basa kese no Ewurade hia ho konkro no se o ba hye den ama ye tumi ananti obra e fata ne bra ensebie awo Ewurade woni ya ho odin awo Ewurade woni ani da so Ewurade tintimi ase Ewurade hye Ewurade hye ma Ewurade hye ma abiati omuna we so ama monam edi enso monam edi enso monam edi enso wiase akono e faye wiase akono e faye wiase edi we faye edi we asete wo e faye edi Ewurade ya na etwi enko kwankesi mu Ewurade ye bompa ya no pense ye na aka o wiase we no Ewurade be hye ma soronko o be hye nchire ayempro ye be nanto ye
mre ye na to ye mre ye mo de we be na to nyamo ahode mo e ba to tua na mo siwanamo mo e ba fa ya na mo siwanamo mo kan ye ho na boa ye e wo bra etise mo ametu na to nyamo pe mo amada so yi wani mo nyamo a etoso mienu na dia e ba ya fata wa himene mo ye nim se wa hoden be ye na wotumi be ye woni ma hoden Emrama yemra wone mani daso Emrama paba enuti buamio radie na metu biaye wechuma enuti buamio radie radie amato miaye wechuma yera wase enyankopon hallelujah odoye na odoye mroso amen enti yeni eyapa bunyame ho a na wasan twen asikwa mu amen anope wodi yen agina wakwantempon no so na no onamodifo no so kan se yehwe wa tempon no okwandada no okwampa no ye di nipa ko nkwadie mu no nanso nipa se ye mfa so na eno na ye fa so ye benya ohome ama ye nkra awe Ewurade so kwampa bi da ho se ye fa so ne nya nkwa ne nam kwa nkese no mu a ema ye nya nkwa ene ne yotamfo bi ene etwe ekosa akwa ni mo nyema biara ewura ya dwimo nyema biara afia nipadua nyema biara afa ye nkra na ye kon dosire wunyame ai no nti ade ye ko seye mu Ewurade ya mayen saso anope ya kyerɛw ye mmerɛ ya ne amasui ye sinto ne amasui Ewurade anope giye amen anope Ewurade giye amen Ewurade ya ho odi ntumi na ye nyansa so entumi amen dom ye na boa ye na fa ye nsi wa kwantempon no so wo a we opona nipa fa so okom da nkwamo Ewurade me ntumi nwura opunyenye mu ama ye nya da nkwa ama ye nkra ama dabi a wonya mo bepie no ya nye oyeraba na emo ye de nigye ahyiaw na ya kase aw Ewurade ye ndofo pa wo de yen abedu wa himan mu anopai aseda ayeye enmonyam enkawdin ye bompa yeye Ewurade se obi etete so obi da ojabi mu a so obi da yawie bi mu a so obi da amanie bi mu a so obi da afiase a aw Ewurade ye nyankopon enima biara aye nkyekireye a edi ni panya na akente nipa so nti ema ohun nyamo do na ontumi mfiri okwan kese mu ma okwan yenye mu no arapa Ewurade udinti fa wonsa eka no amen Jesus udinti fa wonsa eka no amen ni ohia ya resa manensanka amen ni ohia ya funu Ewurade fa ma no amen ni ohia kwantu Ewurade fa ma no amen ni ohia adwuma Ewurade fa ma no amen ni ohia pomden fa ma no amen ya ne da so asem ne da so ya ne wura ho Ewurade ma ne nigye amen sempo obi ko sie ne dihye bi na ye ne se ne da so nyina asa wo a wo ye nyame a won hye ni wo no Ewurade bayensra ba mu na ebedom ye enmonyam enka so wa ye mpai botiefo ye da wase amen yi waye amen ye show enmonyam oh Jesus Christ edimu o ma ye nyina ye nka amen amen yo ye da etiefo ne nyame ade hye nyina ase se mo ya so na mutie ye said ye di kai ebom kase no the Church of Pentecost ewo Israel and a day sa